Hi, hello, good morning YouTube. Today we are going to Mandalpatti. It's around 130 plus kilometers from BC road. So the route is Puttur, and then Madikeri, and I guess from Madikeri it is around 50 kilometers to Mandalpatti. So let's get going. From Mani we need to take a right towards Puttur. అదే ಬಂದಲ್ಲ ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ searching for a hotel to have a breakfast. ಎಲ್ಲಿಯಾ So now we are resuming the right, heading towards Madikeri. Let's go.
ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಲ್ ಕೇಳಿ ಬಾರ. ಈ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇವಾಗಲ್ಲ 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಎಂತಕ್ಕೆ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಜೀಪ್ನವ್ರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್? ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದು, ಬೇಗ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್? ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಡೀತು. ಯಾವ್ದು? ಈ 10ಕ್ಕೆ ನಡೀತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಗೊಂಡೋಣ.